What is the meaning of that one? Overloading means overloading member function C++. See, when we use the word overloaded, overloading అనే మాట మనం ఎప్పుడు వాడతామండి? ఆ వర్డ్ మనం see, when we give the same work to a same person, more amount of work is given. We call he is overloaded. అదే for example, a person now 15 kgs బ్యాగ్ మొయ్యమన్నాము. he is taken the 15 kgs బ్యాగ్. మళ్ళీ ఇంకొక 5 kgs బ్యాగ్ మిగిలిపోయిందని మళ్ళీ అదే అతనికే ఇచ్చాము. సో అతను టోటల్గా ఎంత మోయాలి? 20 kgs మోయాలి. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకో 5 kgs బ్యాగ్ ఇచ్చాము, 25 kgs అయింది. అతని కెపాసిటీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అతని మాక్సిమం కెపాసిటీ 30 kgs అనుకోండి. హీ కెన్ బేర్ 30 kgs. మళ్ళీ నేను ఇంకో 5 kgs యాడ్ చేశాను. టోటల్గా ఇప్పుడు ఎంత అయింది? అతనికి 30 kgs అయిందండి. సో అతని కెపాసిటీ 30 kgs ఇచ్చేసాము. తర్వాత కూడా ఇంకో 5 kgs ఇస్తే ఏమవుతుంది? దాన్ని ఏమంటాం ఆ సిచ్యువేషన్ ని? పర్సన్ కెపాసిటీ 30 kgs, హీ కెన్ బేర్ 30 kgs ఆఫ్ వెయిట్. కానీ మనం అతను 35 kgs వెయిట్ ఇచ్చాము. వాట్ వీ కెన్ సే దట్ సిచ్యువేషన్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్లోడింగ్. ఓకే, ఎక్కువ లోడ్ అతనికి ఎక్కువ లోడ్ పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ద ఓవర్లోడింగ్. అతను చేయగలిగే కెపాసిటీ కంటే ఎక్కువ వర్క్ ఇచ్చాం అనుకోండి, దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ కాల్డ్ ద ఓవర్లోడింగ్. ఒక వర్క్ చేయగలడు, అతనికి వేరే వర్క్ కూడా ఇచ్చాము, దట్ మీన్స్ దట్ సిచ్యువేషన్ ఇస్ సెట్ టు బి యాజ్ ఓవర్లోడింగ్. మన సిస్టమ్స్ లో కూడా అండి, ల్యాప్టాప్స్ కానీ మొబైల్స్ కానీ ఒక్కోసారి హ్యాంగ్ అవుతూ ఉంటాయండి. ఓకే, డ్యూ టు ఓవర్లోడింగ్ దే విల్ బి హ్యాంగ్డ్. ఎక్కువ అప్లికేషన్స్ ఓపెన్ చేసాం అనుకోండి, ఒకేసారి రన్ చేస్తున్నాము, ర్యామ్ కెపాసిటీని మించి ఇఫ్ యూఆర్ రన్నింగ్ ద అప్లికేషన్స్, ద సిస్టమ్ విల్ బి హ్యాంగ్డ్. ఓవర్లోడ్ అయిపోయి ఇట్ విల్ బి హ్యాంగ్డ్ ఫర్ సమ్ టైం. కొంత టైం అది హ్యాంగ్ అయిపోతుందండి డ్యూ టు ఓవర్లోడింగ్. మన ర్యామ్ కెపాసిటీ అంత, మన ప్రాసెసర్ కెపాసిటీ అంత, ఎన్ని వర్క్స్ చేయగలదు, దానికంటే ఎక్కువ వర్క్ చేసామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఓవర్లోడింగ్. క్లియర్? నౌ వీ విల్ కమ్ టు దట్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఓవర్లోడింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్. ఇక్కడ మన ప్రోగ్రామ్ లో ఎవరిని ఓవర్లోడ్ చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ ఓవర్లోడింగ్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్స్. Okay, we are overloading the member functions. That concept is the overloading member functions in C++. It is a very, very, very important concept, guys. Okay, simply in one line, what is this overloading member functions? One line lo dini mana ela cheppochu. What is this concept of overloading member functions? One line means, okay, using of same function name with two or with different parameters is called overloading of member function. Using of the same function two or more times in the class is called the overloading of member function. Same function name ni class lo 2-3 more than one time vaadam anukondi, using of the same function name in the class more than one time, it is called the overloading. Clear? Now we will go to this concept. Listen carefully, it is the most important one. Sorry, animation better much panel, no problem. See, member function overloading is usage of two or more functions with the same name but different parameters in the same class is called member function overloading. Using of two or more functions with the same name but different parameters is called member function overloading. Usage of two or more functions within the with the same name but different parameters in the same class is known as member function overloading. ఒకే క్లాస్ లో సేమ్ నేమ్ తో ఉన్న ఫంక్షన్స్ 2-3 వాడామంటే, మోర్ దాన్ వన్ కనుక వాడాము అంటే ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. క్లియర్? When we come to this member function overloading, it is an example of polymorphism in C++. A member function overloading is one type of example for polymorphism in C++. మనం polymorphism, one of the OOPS concept and one of the OOPS concept is polymorphism. ఫస్ట్ యూనిట్ లో చెప్పుకున్నాం. వాట్ ఈస్ మీన్ బై పాలిమార్ఫిజం? వన్ థింగ్ మెనీ ఫార్మ్స్. ఒకే ఐటమ్ ని మెనీ ఫార్మ్స్ లో కనుక మనం యూజ్ చేయగలిగామంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలిమార్ఫిజం. మార్ఫిజం మీన్స్ చేంజెస్. వన్ థింగ్ మెనీ చేంజెస్. ఓకే, సేమ్ ఐటమ్ ఒకటి తీసుకుని దాన్ని మెనీ ఫార్మ్స్ లో మనం యూజ్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పాలిమార్ఫిజం. ఇక మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒకే ఫంక్షన్ నేను తీసుకుని డిఫరెంట్ వర్క్స్ కి సేమ్ ఫంక్షన్ వాడుతున్నాము టు డూ డిఫరెంట్ జాబ్స్. అదే నేమ్ తో డిఫరెంట్ వర్క్స్ చేస్తున్నాను. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ద okay. So that's why function overloading is an example of polymorphism. This important viva question. Function member function overloading is an example of polymorphism in C++. What is polymorphism? One thing many forms, using of one item in many forms is called polymorphism. Here when we come to the C++ classes, inside the class same function name is used for defining two or more works. Okay, for two or more functions we use the same function name.
same function name same name is used for two or more functions. That's why it is called the member function overloading. Same name is used for two or more functions. Clear? That's why it is an example of polymorphism. Generally in C++, polymorphism is two types: compile time polymorphism or early binding or static binding. The other names important. Compile time polymorphism, it is also known as early binding, it is also known as static binding. The other category is runtime polymorphism or late binding or dynamic binding. Polymorphism is two types. When we come to our member function overloading, our member function overloading is an example for compile time polymorphism. The member function overloading is one type of implementation of compile time polymorphism. He will ask in the Viva, how can we achieve compile time polymorphism in C++ antaru? One way to achieve compile time polymorphism in C++ is by using the member function overloading. By using member function overloading, we can achieve compile time polymorphism in C++. It is one way. Inka vere ways unnayandi. Operator overloading, constructor overloading and chala concepts ఉన్నాయి. We will see later. So that's why I am stressing here. One way of implementation of compile time polymorphism is member function overloading. Clear and one line lo mundu brief idea. What is member function overloading means? Using of same name for two or more functions is called function overloading. Using of same name for two or more functions is known as the member function overloading. It is an example of compile time polymorphism. The member function overloading is an example of compile time polymorphism. Clear? The function name along with the list of parameters is also known as function signature or method signature. The point first lo cheptunnandi. The function name along with the list of parameters is also known as function signature or method signature. This is important bit andi. What is function signature or method signature? The function name along with the list of parameters is known as the function signature or method signature. Next, last point about this one is overloading loaded functions may or may not have different return types. Overloaded functions ki return type తో సంబంధం లేదండి. సేమ్ రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉన్నా డిఫరెంట్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు. బట్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ ఉండాలి. The last point is very important one. For overloaded functions, return types may or may not be same. Return types సేమ్ ఉన్నా డిఫరెంట్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు, కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా డిఫరెన్స్ ఉండాలి. క్లియర్ అండి? గైస్ ఓకేనా కాన్సెప్ట్? అంటే మన రిటర్న్ టైప్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మాత్రం చేంజ్ చేయాలండి. డేటా టైప్స్ అన్నా మార్చాలి లేదా కౌంట్ అన్నా మార్చాలి. సమ్ డిఫరెన్స్ వి మస్ట్ షో. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ వి మస్ట్ షో సమ్ డిఫరెన్స్. బట్ రిటర్న్ టైప్ తో సంబంధం లేదు. ఒక ఓవర్లోడ్ ఫంక్షన్స్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ ద రిటర్న్ టైప్. రిటర్న్ టైప్ తో సంబంధం లేదు. రిటర్న్ టైప్స్ ఏమున్నా పర్లేదు, డిఫరెంట్ ఉన్నా పర్లేదు, కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మాత్రం చేంజ్ ఉండాలి. చేంజ్ అనేది ఐదర్ డేటా టైప్ లో అన్నా చేంజ్ ఉండాలి లేదా కౌంట్ లో అన్నా చేంజ్ ఉండాలి. మన ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది అది. We will see that one example for that one. So simply again I am briefly reminding very important concept manaki, endukante in the future it will be very important in Java also. Vallu manaki mokka kuda chepparan dini gurinchi. Java lo they don't repeat this one. That's why I am stressing this one. Member function overloading means using of two or more functions with same name. Same name for two or more functions in the class is known as member function overloading. Clear? It is an example of the compile time polymorphism. When we come to the function name along with the list of parameters is generally known as function signature or method signature. The overloaded functions does not have any relation with return type. They don't have any problem with return type. The return type may or may not be same. They don't have any objection. But a list of parameters must be different. Clear? You points clear and on confusion in the video. ఒకసారి పాయింట్స్ చదవనండి. ఏమైనా క్లియర్, ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? ఏదైనా పాయింట్ మీద కన్ఫ్యూజన్ ఉందని we will discuss. Otherwise we will go for program. అంటే యాక్చువల్ పారామీటర్స్ కి ఫార్మల్ పారామీటర్స్ డిఫరెంట్ తీసుకోవాలి సార్. యాక్చువల్ పారామీటర్స్ ఫార్మల్ పారామీటర్స్ కాదండి. మీరు ఫంక్షన్ అనగానే లోపల మనం ఫార్మల్ పారామీటర్స్ రాస్తాం కదా ప్రతి ఫంక్షన్ కి. ప్రతి ఫంక్షన్ కి మన లోపల ఫార్మల్ పారామీటర్స్ రాస్తాం కదా ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ లో. సో సేమ్ నేమ్ తో టూ ఫంక్షన్స్ రాసినప్పుడు వాటి యొక్క ఫార్మల్ పారామీటర్స్ మాత్రం చేంజ్ అవ్వాలి, డేటా టైప్ లో కానీ కౌంట్ లో కానీ.
మీరు అడిగిన డౌట్కి నేను ఎగ్జాంపుల్లో చూపిస్తాను మీకు. అది మీకు ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లారిటీ వచ్చింది. ఓకే అండి, ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వీ విల్ రైట్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్, దెన్ వీ విల్ గెట్ మోర్ క్లారిటీ ఆన్ దిస్ వన్. ఎగ్జామ్ హాల్లో ఇలా అడుగుతారండి, ఎక్స్ప్లెయిన్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ అంటాడు. ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ హాల్లో మన ఓన్ ప్రోగ్రామ్ రాయాల్సిందే, ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి. క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుందండి, రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అని ఇస్తాడు. లేకపోతే రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ కంపైల్ టైమ్ పాలిమార్ఫిజం ఆర్ ఎర్లీ బైండింగ్ అంటాడు. రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ ఎర్లీ బైండింగ్, రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ స్టాటిక్ బైండింగ్, లేదా ఒకసారి డైరెక్ట్గా ఇస్తారు, రైట్ ఏ C++ ప్రోగ్రామ్ టు అండర్స్టాండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. నౌ రైట్ డౌన్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, నోట్ డౌన్. ఒక క్వశ్చన్ రాసుకోండి, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్. రాసుకుంటున్నారా క్వశ్చన్? హలో గైస్, ఏంది రిప్లై లేదు? రాస్తున్నాం సార్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్, రాస్తున్నాం సార్. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్, రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు పర్ఫార్మ్ addition of two integers, addition of two integers, comma, addition of two double values, write a program to perform addition of two integers, comma, addition of two double values, comma, one integer, comma, one double, one integer, comma, one double, and one double, comma, one integer, and one double, comma, one integer. Write a C++ program to perform addition of two integers, two double values, one integer, one double value, one double, one integer value, using member function overloading, using member function overloading, using member function overloading. క్లియర్ అండి? క్వశ్చన్ అర్థమైందండి? మనం 4 వర్క్స్ చేయాలండి. we have to perform 4 works. ఏంటి? ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటిజర్స్ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 డబుల్స్ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 1 ఇంటీజర్ 1 డబుల్ ఒక ఫంక్షన్ రాయాలి, ఎడిషన్ ఆఫ్ 1 డబుల్ 1 ఇంటీజర్ కి ఇంకొక ఫంక్షన్ రాయాలి. 4 ఫంక్షన్స్ రాయాలి. అయితే కూడా అది ఎలా ఉండాలి? యూజింగ్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ 4 ఫంక్షన్స్ కి నేమ్స్ ఎలా ఉండాలి? సేమ్ నేమ్స్ ఉండాలి. క్లియర్ అండి? ఇప్పుడు చూద్దామండి. నేనేం చేస్తానంటే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటున్నాను, క్లాస్ ఏ. నేను ప్రైవేట్ వాడట్లేదండి, ప్రైవేట్ వాడి కన్ఫ్యూజన్ ఎక్కువ కాబట్టి నేను అన్ని పబ్లిక్ ఫంక్షన్సే తీసుకుంటున్నాను అండి. ఐఎమ్ టేకింగ్ 4 ఫంక్షన్స్ యాజ్ పబ్లిక్. ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు ప్రైవేట్ కూడా వాడచ్చు అని చెప్పుకున్నాము, కానీ ప్రైవేట్ వాడితే మళ్ళీ ఎక్స్ట్రా పబ్లిక్ ఫంక్షన్ వాడాలి. సో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఏ పబ్లిక్ ఫంక్షన్. కాబట్టి వైట్ సమ్ అని నేను ఫంక్షన్ నేమ్ ఏం చేస్తున్నాను, ఐఎమ్ టేకింగ్ ద ఫంక్షన్ నేమ్ యాజ్ సమ్. మనకి ఎన్ని ఫంక్షన్స్ కావాలండి? హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ వి వాంట్ హియర్? హౌ మెనీ ఫంక్షన్స్ వి వాంట్? మనకి 4 టాస్క్స్ ఉన్నాయండి, 4 ఫంక్షన్స్ కావాలి. అయితే ఫంక్షన్స్ నేమ్స్ సేమ్ ఉండాలా, డిఫరెంట్ ఉండాలా? సేమ్. వాటి యొక్క నేమ్స్ మ్యాండేటరీగా సేమ్ ఉండాలండి. అందుకే అన్నిటికీ 4 ఫంక్షన్స్ కి సమ్ 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 అనే తీసుకున్నాను, 4కి సమ్ అనే ఫంక్షన్ నేమే తీసుకున్నాను. అయితే మనం ఏం మారాలి అన్నాడు? వాట్ షుడ్ బి చేంజ్? ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ ఉండాలి, మరి ఏం మారాలి? లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారాలండి. లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఆఫ్ నార్మల్ పారామీటర్స్ ఏవైతే అవి మారాలి. రిటర్న్ టైప్ సంబంధం, రిటర్న్ టైప్ ఇక్కడ వైడ్ 4కి వైడ్ వాడాను. రిటర్న్ టైప్ సేమ్ ఉన్నా లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు, రిటర్న్ టైప్ మనకు అసలు సంబంధం లేదు. సో లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారాలి కాబట్టి నేను ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నాను, ఫస్ట్ టాస్క్ ఎడిషన్ ఆఫ్ 2 ఇంటీజర్స్ కాబట్టి
int x comma int y తీసుకున్నాను. For the first function I have taken int x comma int y. సెకండ్ ఫంక్షన్ కి రెండు డబుల్స్ యాడ్ చేయమన్నారు కాబట్టి డబుల్ ఎక్స్ కామా డబుల్ వై తీసుకున్నాను సెకండ్ దాన్ని. థర్డ్ ఫంక్షన్ కి వచ్చేసి మన థర్డ్ టాస్క్ ఏంది, ఒక ఇంటీజర్ ఒక డబుల్ కాబట్టి ఫోర్త్ దానికి వచ్చేసి నేను ఏం చేస్తాను, డబుల్ ఎక్స్ కామా ఇంట్ వై. ఇప్పుడు ఈ నాలుగు సేమ్ ఉన్నాయా, సేమా డిఫరెంట్ అయ్యి నాలుగు చూడండి. ఇప్పుడు డిఫరెంట్. ఇప్పుడు నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి, మన రిటర్న్ టైప్ పట్టించుకోవద్దు, ఎందుకంటే రిటర్న్ టైప్ తో మనకు సంబంధం లేదు కాబట్టి నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కానీ పారామీటర్స్ మారాయండి. ఫస్ట్ దానికి ఏమో రెండు ఇంటీజర్స్ ఉన్నాయి, సెకండ్ దాంట్లో రెండు డబుల్స్ ఉన్నాయి. వేరియబుల్ నేమ్స్ తో మనకు పని, డేటా టైప్స్ చూడండి, వేరియబుల్ నేమ్స్ సేమ్ ఉన్నాయి కదా సార్ అనొచ్చు మీరు. వేరియబుల్ నేమ్స్ తో మనకు అవసరం లేదండి, మనకు కావాల్సింది వాటి యొక్క డేటా టైప్స్. we want their data types only. సో ఇక్కడ రెండు ఇంటీజర్స్ వాడాము, ఇక్కడ రెండు డబుల్ వాడాము, ఇక్కడ ఏమో ఒక ఇంటీజర్ ఒక డబుల్ వాడాము, ఇక్కడేమో ఒక డబుల్ ఒక ఇంటూ వాడాము. ఈ నాలుగిట్లో ఏ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్, నాలుగిట్లో నేమ్ మాత్రం సేమ్ ఉంది కానీ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు, ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. దిస్ కాన్సెప్ట్ ఈస్ కాల్డ్ ద ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్, మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. సేమ్ నేమ్ వాడాము, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మార్చాము. ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అంటే వేరియబుల్ నేమ్స్ కాదు, డేటా టైప్స్. డేటా టైప్స్ అని మనకు కావాల్సింది. క్లియరా? ఇకపోతే నేను లోపల రాస్తున్నాను ప్రతిదానికి. టు ఇంటీజర్ ఈక్వల్ టు నేను ఎక్స్ట్రా వేరియబుల్ వాడకుండా డైరెక్ట్గా ఇక్కడనే రాస్తున్నాను. ఐ థింక్ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. సెకండ్ వన్, సమ్ ఆఫ్ టూ డబుల్స్. థర్డ్ దానికి ఫోర్త్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి చెప్పండి అండి. వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్డ్ వన్ అండ్ ఫోర్త్ వన్? ఫస్ట్ రెండింటికి డిఫరెన్స్ క్లీన్ గా ఉంది, రెండు ఇంటీజర్లు ఇక్కడ రెండు డబుల్స్ కాదు. మరి ఈ రెండు సేమే కదా సార్, ఒక డబుల్ ఒక ఇంటూ ఒక డబుల్ ఒకటి ఇంటేగా ఉంది అనొచ్చు. మరి డిఫరెన్స్ ఏముంది వీటిలో? ఈ థర్డ్ దానికి ఫోర్త్ దానికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇక్కడ ఒక ఇంటూ ఒక డబుల్ ఉంది, కింద కూడా ఒక ఇంటూ ఒక డబుల్ ఉంది. బట్ డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? పారామీటర్స్ ఏం మార్చారు అని మీ డౌట్ రావాలి. ఏం మారింది అందులో? ఫస్ట్ దాంట్లో ఇంట్ ఎక్స్, కింద దాంట్లో డబుల్ ఎక్స్ అయింది సార్. రీప్లేస్ చేయండి సార్, ఇంటి ప్లస్ డబుల్, డబుల్ ప్లస్ ఇంటి రీప్లేస్. అయినా ఒక డబుల్ ఒక ఇంటేగా ఇక్కడ కూడా ఉంది, మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇప్పుడు లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారాలి అన్నాడు. ఫస్ట్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఇంటీజర్లు, సెకండ్ దాంట్లో రెండు డబుల్స్ కాబట్టి మనకు క్లారిటీ లేదు, కన్ఫ్యూజన్ లేదు. రెండు డిఫరెంట్, అక్కడ రెండు ఇంటీజర్స్ ఇక్కడ రెండు డబుల్స్ కాబట్టి. మరి ఇక్కడ ఒక ఇంటీజర్ ఒక డబుల్ ఉంది, ఫోర్త్ దాంట్లో కూడా ఒక ఇంటీజర్ ఒక డబుల్ ఉంది. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ యూ హావ్ అబ్జర్వ్? మరి రెండిట్లో మారిన డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎందుకంటే మనకు అదే ఇంపార్టెంట్ కదా. మరి డిఫరెన్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేశారు? డిఫరెన్స్ ఉండి ఏదో ఒక డిఫరెన్స్ ఉంటేనే కదా ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ వచ్చేది. నా క్వశ్చన్ అర్థమైందండి ముందు మీకు. డిఫరెన్స్ ఒకటే అండి, ఆర్డర్ మారింది చూడండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటీజర్ తర్వాత డబుల్, ఇక్కడేమో ఫస్ట్ డబుల్ తర్వాత ఇంటీజర్.
ఇక్కడేమో టోటల్ గా డేటా టైప్స్ మొత్తం మారిపోయినాయి. డేటా టైప్స్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఇక్కడ. వీటికి వచ్చేటప్పటికి ఏంది, డేటా టైప్స్ కౌంట్ సేమ్ ఉన్నా సరే డేటా టైప్ కౌంట్ సేమ్ ఉంది కానీ వాటి యొక్క ఆర్డర్ మారిపోయిందండి. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటీజర్, ఇక్కడ డబుల్, ఇక్కడ ఫస్ట్ డబుల్, ఇక్కడ ఇంటీజర్. అంటే మనకేంది, ఓవర్లోడింగ్ రావాలంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో డేటా టైప్స్ మొత్తం మారిపోవాలి. ఒక పాయింట్, ఐదర్ డేటా టైప్స్ షుడ్ బి చేంజ్డ్. ఒకవేళ డేటా టైప్స్ చేంజ్ అవ్వకపోతే డేటా టైప్ యొక్క ఆర్డర్ అన్నా మార్చాలి. అందుకే ఫస్ట్ నేను ఇంటూ డబుల్ రాస్తే సెకండ్ టైం డబుల్ ఇంటూ రాశాను, ఆర్డర్ మార్చాను. ఇందాకేమో అసలు డేటా టైప్స్ మొత్తం మార్చి అక్కడ 2 ఇంట్స్ ఇక్కడ 2 డబుల్స్ రాశాను. ఇప్పుడు డేటా టైప్స్ మార్చుకొని ఏం చేశాను, ఆర్డర్ మార్చాను, అంటే ఆర్డర్ చేంజ్ చేశాను. ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇంటూ ఉంటే అక్కడ ఫస్ట్ డబుల్ ఉన్నాడు, ఇక్కడ ఫస్ట్ డబుల్ సెకండ్ డబుల్ ఉంటే అక్కడ సెకండ్ ఉంది. ఆర్డర్ ఈస్ చేంజ్డ్. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎక్కడో ఒకసారి మారాలి. ఎక్కడెక్కడ మారచ్చు, డేటా టైప్ నేమ్స్ లో అన్నా మారాలి, ఆర్డర్ లో అన్నా మారాలి, కౌంట్ అన్నా మారాలి. ఈ ఎగ్జాంపుల్ లో కౌంట్ రాలేదు, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ లో ఆ కౌంట్ ఎలా అనేది చూపిస్తాను, ఐ విల్ షో. ఇక్కడ మనకేంది, డేటా టైప్స్ నేమ్స్ మొత్తం డేటా టైప్స్ మార్చాము ఒక సిచ్యువేషన్ లో, ఇంకో సిచ్యువేషన్ లో ఆర్డర్ మార్చామండి. నేను స్టాటిక్ ఇన్పుట్ తీసుకుంటున్నాను అండి, డైనమిక్ ఇన్పుట్ తీసుకోవట్లేదు. ఎందుకంటే 4 ఫంక్షన్ కి వాల్యూస్ ఇవ్వాలి కాబట్టి మనకి డైనమిక్ తీసుకుంటే కష్టం అయిపోద్ది. ఐఎమ్ టేకింగ్ స్టాటిక్. ఇప్పుడు క్లాస్ కి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను, A1 అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఐఎమ్ కాలింగ్ A1 డాట్ సమ్, A1 డాట్ సమ్ కాల్ చేశాను, మళ్ళీ A1 డాట్ సమ్ కాల్ చేశాను. 4 సార్లు A1 సమ్ 4 సార్లు ఉంది కాబట్టి 4 సార్లు A1 డాట్ సమ్ కాల్ చేస్తున్నాను. So we have called A1 dot sum 4 times. A1 dot sum, A1 dot sum, A1 dot sum. ఇన్నిసార్లు కాల్ చేయాలండి. నేను ఫస్ట్ కాల్ చేయాలంటే ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఫస్ట్ పారామీటర్ ఏమి ఇవ్వాలి, నేను ఈ లాస్ట్ ఫంక్షన్ ముందు కాల్ చేయాలి. నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫస్ట్ ఈ సమ్ అంటే ఎవరిని కాల్ చేయాలనుకుంటున్నాను, నేను ఈ సమ్మును కాల్ చేయాలనుకున్నానండి. ఈ సమ్ముకి ఇక్కడ పారామీటర్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి, WX ఇంటూ Y. అంటే ఇక్కడ ఇచ్చే వాల్యూస్ కూడా ఏమి ఉండాలి, ఫస్ట్ డబుల్ వాల్యూ ఇవ్వాలి, 6.5 ఇంటీజర్ 3. A1 డాట్ సమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ 6.5 3. సెకండ్ టైం ఏం ఇస్తున్నా అంటే 3 7.5 ఇస్తున్నాను సెకండ్ టైం. ఈసారి ఏం చేస్తున్నా అంటే 3.5 6.5 ఇచ్చాను. ఈసారి ఏం ఇస్తున్నా అంటే 6 9. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, A1 ఆఫ్ 6 A1 డాట్ సమ్ ఆఫ్ 6 9 అంటే ఇది 4 దేని దగ్గరికి వెళ్ళుద్ది, టు హోమ్ ఇట్ విల్ గో, ఫస్ట్ దానికి సార్. ఎలా వెళ్ళుద్ది, హౌ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ద ఫస్ట్ వన్ అని దానికి ఎలా ఐడెంటిఫై చేసుకుంటుంది, మీరు అంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ డెసిమల్ కాకుండా ఇంటీజర్స్ ఇచ్చారు. అంటే అది ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ 6 తీసుకుంటుంది, 6 ఇంటీజర్ కాబట్టి వెతుక్కుంటుందండి. ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఇంటీజర్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి, 2 ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ప్లేస్ లో ఇంటీజర్ తోటి. 2 ఫంక్షన్స్ ఆర్ దేర్ విత్ ఫస్ట్ నేమ్ ఇంటీజర్. మళ్ళీ సెకండ్ వాల్యూ తీసుకొని సెకండ్ కూడా ఇంటీజరే కాబట్టి సెకండ్ కూడా ఇంటీజర్ ఉన్నాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి, ఓన్లీ 1 ఈస్ దేర్. ఫస్ట్ ఇంటీజర్ సెకండ్ ఇంటీజర్ మనకు ఒకటే ఉంది కాబట్టి హ్యాపీలీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై దిస్ వన్. అలాగే ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఈ A1 డాట్ సమ్ తీసుకుంటే ఇది ఎక్కడ ఎవరిని కాల్ చేస్తుంది, A1 డాట్ సమ్ ఆఫ్ 3.5 6.5 ఇది ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, సెకండ్కి వెళ్తుంది. ఇది ఎలా వెళ్తుంది, డబుల్ వాల్యూ 3.5. ఫస్ట్ డబుల్ ఉన్న ఎన్ని ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో చూసుకుంటుందండి, 2 ఉన్నాయి. సెకండ్ కూడా డబుల్ ఒకటే ఉంది, సో ఇట్ విల్ గో ఫర్ సెకండ్. ఇక 7.5 ఇదేమవుతుంది, A1 డాట్ సమ్ ఆఫ్ 3 7.5 ఇది ఏ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిద్దండి, ఫంక్షన్ ఇట్ విల్ గో, ఇది థర్డ్ కి వెళ్ళుద్ది. ఎలా వెళ్ళుద్ది అంటే ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఉంది, ఫస్ట్ ఇంటీజర్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. సెకండ్ డబుల్ ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇంటీజర్ డబుల్ ఒకటే ఉంది. సో ఇట్ విల్ గో టు థర్డ్ వన్. ఈ 6.5 3 ఫస్ట్ డబుల్ తర్వాత ఇంటీజర్. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మార్చాం అనుకోండి, దానికి కన్ఫ్యూజన్ లేదండి, హ్యాపీలీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై.
ఎవరు ఏ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళాలో ఆ ఫంక్షన్ కి వెళ్ళిపోతారండి. ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై టు హూమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు గో. అంతా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుందండి. సేమ్ నేమ్ ఉన్నా వాళ్ళకి ప్రాబ్లం లేదు. లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారినంత సేపు ఓకే, ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. సేమ్ నేమ్స్ ఉన్నా సరే ఇట్ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు ఇది ఎలా ఉంటుందంటే సిచ్యువేషన్, మన క్లాస్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, క్లాస్ లో సేమ్ నేమ్స్ స్టూడెంట్స్ ఉండొచ్చు. దెర్ ఇస్ ఎ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెటింగ్ ద స్టూడెంట్స్ విత్ సేమ్ నేమ్. మన క్లాస్ లో సేమ్ నేమ్ తో 2-3 ఉండొచ్చండి. అందుకోసం యూనివర్సిటీ వాడు ఏం చేశాడు, రోల్ నెంబర్స్ పెట్టాడు. సేమ్ నేమ్ ఉన్నా సరే ఏం మారుతుంది, రోల్ నెంబర్ మారినప్పుడు మనం కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా వస్తుందా మనకి? మనం ఎవరిని పిలవాలో వాళ్ళని నేమ్స్ బేస్ మన కన్ఫ్యూజన్. మనం ఒక ఎక్స్ ని పిలిస్తే ఇంకొక ఎక్స్ రావచ్చు. మనం ఎవరిని పిలుస్తున్నా కన్ఫ్యూజన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను సిఆర్ ని పిలిచి మిస్టర్ ఎక్స్ స్టూడెంట్ ని పిలువ అంటే ఇద్దరు ఉన్నారు అనుకుంటా, అసలు సిఆర్ కన్ఫ్యూజన్. ఫస్ట్ ఎక్స్ ని పిలవాలా, సెకండ్ ఎక్స్ ని పిలవాలా, నేను కన్ఫ్యూజన్ వచ్చిందండి. అదే రోల్ నెంబర్స్ వాడి రోల్ నెంబర్ 520 పిలవని అనుకుంది, ఆ నేమ్ తో ఇద్దరున్నా సరే రోల్ నెంబర్ 520 ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి NI 520 అంటే ఒకళ్ళే ఉంటారు. హ్యాపీలీ హీ విల్ గో టు దట్ స్టూడెంట్, డైరెక్ట్ 520 దగ్గరకే వెళ్తారు సిఆర్ వితౌట్ కన్ఫ్యూజన్. సేమ్ అలాగే ఇక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ లో సేమ్ నేమ్స్ విల్ బి దేర్. అదే నేమ్ ఉంటుంది కానీ పారామీటర్స్ మారుస్తున్నాం. ఎక్కడో NI 520 NIST 520, NIST NI చూస్తున్నాయి 520కి వెళ్తాడు. ఓకే, అలా అండి. ఏదో ఒక క్లూ, సమ్ క్లూ, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ లో మనం డిఫరెన్స్ చూపిస్తున్నాం. NIలో అందరికి డిఫరెంట్ రోల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాము, NIST లో అందరికి డిఫరెంట్ రోల్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. సో క్లాస్ లో NI NIST ఉన్నా సరే మనకు ప్రాబ్లం లేదు. కోడ్ మారింది, వీళ్ళ కోడ్ 9H, వాళ్ళ కోడ్ A1, NIST కోడ్ 9H, A1 NI కోడ్ A1. ఆటోమేటిక్లీ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై. అదే కాన్సెప్ట్. ఒక ఐడియా వచ్చిందండి ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఎలా ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్ మెంబర్ ఓవర్లోడింగ్? ఓకే అండి, ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందా? ఓకే సార్. ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ అండి, మంచి ఫెమిలియర్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది దీనికి, ఫేమస్ అయిన ఫెమిలియర్ ప్రోగ్రామ్. దీనికి మనకి ఒక క్వశ్చన్ నోట్ చేసుకోండి. రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ to find area of write a program to find the area of రాస్తున్నారా? ఇది హోంవర్క్ ప్రాబ్లం అండి. సిఆర్ స్నాప్ తీయండి, అటెండెన్స్ స్నాప్ తీయండి అండి. డోంట్ ఫర్గెట్ టు టేక్ స్నాప్స్ ఆఫ్ అటెండెన్స్. ఉన్నారా సిఆర్ మీరు? అటెండెన్స్ స్నాప్లు తీయటం మర్చిపోవద్దండి, ఎందుకంటే టైం దగ్గరకు వచ్చింది. ఇంకా 5-8 minutes ఉంది, మధ్యలో క్లోజ్ అయిపోద్ది. సడన్ గా క్లోజ్ అయిపోయిన హడావిడి పడకుండా ముందు అటెండెన్స్ స్నాప్ తీయండి. ఇప్పుడు రైట్ ఏ ప్రోగ్రామ్ టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ కామా, టు ఫైండ్ ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్ కామా rectangle comma area of square comma rectangle comma triangle. Area of square comma rectangle comma triangle. రాశారండి క్వశ్చన్? హలో, using member function overloading, using member function overloading. ఏం చేస్తున్నారా? ఏందా సౌండ్? యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. ఇక్కడ రాసుకున్నారు, క్వశ్చన్ రాశారు కదా, యూజింగ్ మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్. గైస్ అందరూ రాశారా క్వశ్చన్? ఇప్పుడు స్క్వేర్ కి ఎన్ని ఇన్పుట్ హౌ మెనీ పారామీటర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ స్క్వేర్? స్క్వేర్ కి ఏరియా కావాలి అంటే ఎన్ని ఇన్పుట్ పారామీటర్స్ కావాలి? ఒకటి సార్. ఎగ్జాక్ట్లీ. రెక్టాంగిల్ కి అయితే 2.
A, B. ట్రయాంగిల్ కి A, Half B. AB రెండే సార్. 2. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాదు, ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్, నార్మల్ ట్రయాంగిల్ కి. మీరేమో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ హాఫ్ బి ఇంటూ హెచ్ అనుకుంటున్నారు కదా, అలా కాదు. ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా గుర్తుందా? ఏరియా ఆఫ్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి. సార్ ట్రయాంగిల్ కి త్రీ సైడ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి 3 ఇన్పుట్స్ కావాలండి. రెక్టాంగిల్ కి వచ్చేసి 2 ఇన్పుట్స్ కావాలి, లెంత్ బ్రెత్ 2 కావాలి. స్క్వేర్ అయితే ఒక సైజే సరిపోతుందండి. అంటే ఇక్కడ సేమ్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడినా సరే మనం ఏమేమి మారుతున్నాము, లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ మారిపోతాయి. ఇక్కడ స్క్వేర్ కి అయితే ఒక ఇన్పుట్ పారామీటర్ తీసుకుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటి ఎస్ అనుకుందాం. రెక్టాంగిల్ కి అయితే 2 పారామీటర్స్ తీసుకుంటారు, ఇంటి ఎల్ ఇంటి బ్రెత్, ఇంటి ఎల్ కామా ఇంటి బి. అదే స్క్వేర్ కి వచ్చేటప్పుడు, ట్రయాంగిల్ కి వచ్చేటప్పుడు 3 తీసుకుంటారండి, ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి కామా ఇంటి సి. అంటే కౌంట్ మారిపోతుందండి ఇక్కడ. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ట్రై చేస్తారండి హోంవర్క్, ఇది ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేస్తారా? విల్ యూ ట్రై దిస్ ప్రోగ్రామ్ యాజ్ ఎ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం? ఓకే సార్. ట్రై చేయండి. మెంబర్ ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ద్వారా ఏరియా ఆఫ్ స్క్వేర్, ఏరియా ఆఫ్ రెక్టాంగిల్, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కనుక్కోవాలి. ట్రయాంగిల్ ఏరియాకి ఫార్ములా కావాలి అంటే స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఏ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ బి ఇంటూ ఎస్ మైనస్ సి, వేర్ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై 3. 3 నా 2 అండి, బై 2, ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై 2. ఐ థింక్ ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఏరియా మీ గూగుల్లో కొట్టినా దొరుకుతుందండి ఫార్ములా. లేదా సునీత మేడం అడిగినా చెప్తారు హ్యాపీలీ. ఈక్వలేటర్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా కావాలంటే మీకు, నాకు దానికి ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి. క్లియర్ సార్ ఇప్పుడు స్క్వేర్ రెక్టాంగిల్ రాస్తాం సార్, ఇప్పుడు ట్రయాంగిల్ ఎట్లా రాయాలి సార్? ఇప్పుడు వైట్ సమ్ దగ్గర అప్పుడు ఏమని రాయాలి సార్? ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ సేమ్ తీసుకోవాలండి. లోపల లాజిక్ లోపల ట్రయాంగిల్ లాజిక్ రాయండి. లోపల ఏం రాస్తారు? వైట్ సమ్ ఆఫ్ ఇంటి ఏ కామా ఇంటి బి కామా ఇంటి సి తీసుకుంటారు కదా, ఇంకా లోపల ఫార్ములాస్ రాయండి. ఫార్ములా ఇప్పుడు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ ఎస్ ఇంటూ ఎస్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ సి కదా సార్. ఇప్పుడు దాన్ని ఎట్లా రాస్తాం ఇప్పుడు లోపల? అదే మీరు సిలో మ్యాథ్ డాట్ ఎస్క్యూఆర్టీ వాడలేదు ఎప్పుడు మీరు సిలో? ఏంటి సార్? స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ వాడారా? స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్ వాడలేదా? మ్యాథ్ డాట్ హెచ్ వాడినాం సార్ స్క్వేర్ రూట్ వచ్చినప్పుడు. స్క్వేర్ రూట్ వాడారా లేదా? సి లాంగ్వేజ్ లో మీరు రాశారా స్క్వేర్ రూట్ కి పిఓడబ్ల్యూ ఫంక్షన్, స్క్వేర్ రూట్ ఫంక్షన్, లాగర్థం ఫంక్షన్స్ వాడారా వాడలేదా? సరే ఒక పని చేయండి అండి, నో ప్రాబ్లం, మీరు ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు టుమారో వి విల్ సి, మళ్ళీ మనం రాద్దాము, మీరు కంపేర్ చేసుకుందరు కానీ. ఓకే, హౌ మచ్ యూ కెన్ ట్రై, మీరు ఎంత ట్రై. అంతేగాని డైరెక్ట్ గూగుల్లో మాత్రం డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ యాష్ గూగుల్లో కొట్టొద్దు, అది నా రిక్వెస్ట్. ఓన్ గా ట్రై చేయండి, వచ్చినంత వరకు రాయండి. మీకు ఏదైతే రాదో అది మీరు ట్రై చేయండి, దాన్ని రేపు మనం కరెక్షన్ చేసుకుందాం. ఒకవేళ మీకు రాలేదు అంటే వీ విల్ కరెక్షన్ దట్ వన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. అంతేగాని మళ్ళీ డైరెక్ట్ గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చేసుకుని గూగుల్లో మాత్రం డైరెక్ట్ గా కొట్టి ప్రోగ్రామ్. సార్ సార్ హలో సార్ కట్ అయింది. ఓకేనండి, ట్రై చేయండి హోంవర్క్. వి విల్ డిస్కస్ దట్ వన్ ఆన్ టుమారో. రేపు డిస్కస్ చేసుకుందాము, ఇప్పుడు ట్రై చేయండి. చెప్పండి అండి. సార్ ఇప్పుడు ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ కి మనం 4 తీసుకుంటాం సార్. ఏబిసి ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఇన్పుట్స్ 3నే, ఏబిసినే ఇన్పుట్స్. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్, ఎస్ ని మనం విడిగా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి ప్లస్ సి బై 2 ఫార్ములా రాసి ఎస్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ ఎన్ని ఉండొచ్చు సార్? 3 ఉండాలి. ట్రయాంగిల్ కి 3 కదా, నువ్వు ఇచ్చే ఇన్పుట్స్ 3 కదా, 3 సైడ్స్ ఎస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. క్వశ్చన్ పడేది 3 సైడ్స్ మాత్రం ఇస్తారు, ఎస్ వాళ్ళు ఎవరు మనకి, మనమే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి ఎస్ ని. సరే అండి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఒకసారి ఫార్ములా గూగుల్లో చూడండి, ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫార్ములా. మీకు స్టిల్ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే రేపు మనం రాద్దాం ప్రోగ్రామ్, మళ్ళీ మనం రాస్తాం, లైవ్ లో ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాము, నో ప్రాబ్లం ఎట్ ఆల్. క్లియర్ అండి, ఇప్పుడు ట్రై చేసుకోండి. అలాగే ఈ హోంవర్క్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు మన క్లాస్ లో రాసిన ప్రోగ్రామ్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోండి.
ఇది ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ అండి. ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ ఇస్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్. అందుకే మనకి ఈ జాగ్రత్తగా మనకి బ్రీఫ్ ఐడియా ఉండాలి. రేపు జావాలో మనకి ఎవరు హెల్ప్ చేయరు వీటి గురించి. మన ఇక్కడ నేర్చుకుంటేనే ఎంతో కొంత అక్కడ మనకి కనీసం ఆ పేర్లు మినిమం గా ఆ కాన్సెప్ట్ తెలియాలి. అక్కడికి వెళ్ళాక ఫంక్షన్ ఓవర్లోడింగ్ అంటే ఏమో సార్ నాకు తెలియదు అనేటట్టు మనం ఉండదు. అట్లీస్ట్ కొంత ఐడియా ఉంది అనేటట్టు ఉండాలి. వీ షుడ్ బి ఇన్ ద సచ్ ఏ పొజిషన్. నాకు తెలుసు సరే 100% తెలియకపోయినా కొంత తెలుసు సార్ దాని గురించి అనేటట్టు ఉండాలండి. ఓకే గైస్, వీ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్ విత్ దట్ ప్రోగ్రామ్. ఈ లోపల ఆ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి అండి. క్లియర్? అటెండెన్స్ స్నాప్స్ తీసుకోండి. ఐ విల్ క్లోజ్ ద సెషన్. తీసుకున్నా సార్. ఓకే అండి, వీ విల్ మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఈ లోపల ఈ ప్రోగ్రామ్ ట్రై చేయండి.